Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Expert Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau za mu ci gaba tattaunawa game da Advent of Cyber 2023. So ba tare ɓata lokaci ba zan buɗe browser domin wato ainihin mu ci gaba daga inda muka tsaya. So wannan room wanda shine day 16 shi ma ya kunshi wato ainihin machine learning. Idan kun sa ido da kyau za ku ga tun daga day 14, 15 ga 16 duka mun yi bayani ne akan machine learning daban-daban. Like wannan mun yi magana akan machine learning, mun ga yadda ake wato ainihin I think wannan room ya kunshi yadda ake kirkirar model da ma fahimtar machine learning gaba daya da artificial intelligence, bambance-bambance tsakanin neural networks da sauransu. So a kuma day 15 mun ga yadda ake hada spam detector ta hanyar amfani da machine learning code ko kuma machine learning programming. So za ga cewa wannan shi kuma day 16 din za mu yi magana ne akan machine learning ƙarƙashin wato ainihin can capture this machine. So kalman capture yana da alaka da recapture wanda muka saba solvawa maybe by me authenticating zuwa websites. So McGreevy has locked Macine out of his Bama TMHQ admin panel by changing the password. So kada ku manta McGreevy shine terrorist in this case, shine wanda yake kawo wa kamfanin Best Festival attack, yake yin abubuwa daban-daban. So Macine kuma shine jagoran team A in ba ku manta ba. So like McGreevy ya yi kulle Macine a cikin admin panel din shi bi ma'ana na website din can Best Festival ta hanyar canza mai password. Bi ma'ana yanzu Macine ba zai iya shiga admin din shi ba, an riga da an canza password din. To make it harder for Macine to perform a hack back, McGreevy has altered the admin panel login so that it uses a captcha to prevent automated attack. A captcha is a small test, like providing the numbers in an image that needs to be performed to ensure that you are a human. This means Macine can perform a brute force attack, or does it? So bayan ya canza password din, like ya yi haka ne saboda ya kasance Macine ma ba zai iya maybe hacking, tunda a baya idan maybe shi McGreevy ya yi hacking, mu mukan je maboyin sanyoyin mu ma mai hacking sannan mu dawo da martaban company din nan. So in this case sai ya kasance ya sa abin ya yi tsauri sosai, McGreevy kenan, ta yadda Macine ba zai iya hacking like ya yi hacking ya dawo da abin yadda yake ba. So sannan shi McGreevy din ya fi canza login panel na wancan site din ta yadda ya yi amfani da captcha domin a yi preventing automated attacks, bai mana ya hana Macine daga attacking din wannan site din ya dawo normal. So a captcha is a small test. An ce captcha ana magana akan wani dan gwaji ne da ake wa mutum wanda suka ce like providing numbers in an image, like kamar misali a baka nambobi a cikin hoto sai a ce ka shigar da su domin a tabbatar da cewa kai dan adam ne ko kuma bot ne ko kuma maybe computer ce. So amfanin captcha kenan. Wani zubin akan site sukan sa wayannan saboda su tabbatar da dan adam ne yake yi ko kuma bot ne. Idan bot ne, bot cannot be able to solve captcha, sai saboda captcha din yakan bambanta yau da kullum, bai mana za ka iya shiga ka ga wani kaza like yana kasancewa daban-daban ko da yaushe. To dole wani zubin dan adam ake bukata ya warware wannan. So Macine ba zai iya performing brute force attack ba akan wancan site din because an riga da an saka mai captcha. After the great success of using machine learning to detect defective toys and phishing emails, Macine is looking to you to help him build a custom brute force script that will make use of machine learning to solve the captcha and continue with the brute force attack. There is, however, a bit of irony in having a machine solve a challenge specifically designed to tell humans apart from computers. So bayan wato ainihin nasara da muka samu a baya ta hanyar kirkiran machine learning, ta hanyar amfani da machine learning wajen
detecting ɗin toys wanda suke da naƙasu da wanda ba su da naƙasu, da kuma hanyar gano email, phishing email ko ce spam email wanda muka yi a baya in ba ku manta ba. Masu kidi yana buƙatar mu taimaka mai wajen ƙirƙiran tool wanda zai taimake shi wajen brute forcing ɗin wancan captcha ɗin. Okay, tool za mu haɗa mai ta hanyar amfani da machine learning wanda zai taimaka mai wajen ya solving captcha ɗin can, sannan kuma ya brute forcing. Saboda haka suka ce like a bit of irony in having a machine solve a challenge specifically designed to tell humans apart from computers. Like akwai abun mamaki irin a ce za a haɗa program ko kuma za a ƙirƙira maybe tool wanda zai solve abin da aka ƙirƙira saboda 'yan adam su dinga warwarewa. Bai ma'ana 'yan adam ne suke solve captcha code. So ta yaya za a iya haɗa maybe a ba bot ko program ya yi hakan. So learning objective. So yana su ne abubuwan da za mu koya insha Allah a cikin wani group ɗin complex neural network structure. Za mu koya bi ma'ana in-depth game da neural network da kuma yanayin tsare-tsaren su. How does a convolutional neural network function? Yaya convolutional network neural network yake aiki ko in ce yake gabatar da aikace-aikacen shi. Using neural network for optical character recognition. So, amfani da neural network wajen tantance harufofi da kalmomi. Integrating neural network into red teaming tool. Amfani da neural network a fannin wato ainihin penetration testing ko kuma mu ce ethical hacking, bi ma'ana wanda suke kai hari legally kenan. So accessing the machine, ba mu bukatan attack box, blah 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 blah. So introduction. In today's talk, so we'll get our first look at how red teams can use machine learning to help them attack systems. But before we can start attacking the admin portal, we'll need to expand on some of the machine learning concepts taught in the previous talks. Let's dive in. So a aikin mu da zamu yi na yau, zamu yi amfani da zamu ga yanda bi ma'ana red teams, bi ma'ana masu kai hari ga website legally suke amfani da machine learning wajen taimakon su yi attacking ɗan kwamfutoci ko kuma servers ko kuma system in general. Amma kafin nan kafin mu fara attacking ɗin admin portal ɗin, dole sai mun ga wayansu abubuwa da machine learning ya kunsa. Duba ga mun ɗan tattauna wayansu abubuwa a baya kamar neural networks da sauransu. So convolutional neural network. In the previous talks we talked about neural network structures. However, most of these structures were fairly basic in nature. Today, we will cover an interesting structure called a convolutional neural network, or CNN. So CNN are incredible machine learning structures that have the ability to extract features that can be used to train a neural network. So an ce convolutional neural network ana magana akan wani tsari ne da machine learning yake bi wajen tsamo wato ainihin wasu abubuwa na musamman a cikin wani bayani ko kuma a cikin wani text ko kuma a cikin given data, wanda za a yi amfani da wannan bayanan da aka tsamo wajen train wayannan neural networks din. So za a train su domin su gano ko kuma su bayar da amsa based on abin da aka tambaye su to their best of knowledge. In the previous talks, we used the garbage in, garbage out principle to explain the importance of our inputs having good features. This ensures that the output from the neural network is accurate. But if we could actually have the neural network select the importance feature itself, this is where CNN comes into play. To say da kuma a baya still mun yi amfani da garbage in, garbage out, maybe when so was the urgent kalman number. So an ce garbage in, garbage out, abinda ka bani shi zan dawo maka da shi, shi ne ake nufi. Abinda ka bawa computer din shi za ta dawo maka da shi. Bi ma'ana yayin da kake processing bayanan da ka saka mata a ciki, to fa ko da an sarrafa su fa still wayannan bayanan ne za su dawo, sai dai kuma an riga an caccanza wasu abubuwa. So abinda muke nufi da garbage in, garbage out kenan. So abinda muka duba shi game da shi shine duk abinda muka bawa computer a baya kenan wancan videos din da muka yi na machine learning, shine take dawo mana da shi. Kamar misali spam detector din nan mun yi amfani da bi ma'ana files na Python, sannan akwai wayansu test data da kuma wato ainihin training data wanda muka gani a baya. So ba sai dai kuma a nan ba lallai mu amfani da wannan ba.
zamu iya maybe mu ce model na je koyi abun ma da kanshi. Kada ku manta ai akwai hanyoyi biyu ta hanyar trainer machine learning, shine in ma mu koya mai ko kuma mu ce ya je koya da kanshi. So wajen koya mai din based on abin da muka bashi da shi zai amfani, wajen ya koya da kanshi based on abin da ya gani a internet to da shi zai amfani. So please, I don't need to read everything here. We can divide our CNN into 3 main components. Bimana convolutional neural networks ya rabu gida uku. Muna da feature extraction, akwai fully connected layers da kuma classifications. So we've actually already covered the last 2 components in the previous tasks as a simple neural network structure. So our main focus for today will be on the feature extraction component. A baya mun duba kwaya biyu daga cikin wannan ukun. So wanda zamu yi focusing a yau kunce wanda zamu magana akai shine feature extraction da shine na farko. So fully connected layers, I think mun yi wannan inda muka ga data collection, data visualization da sauransu. So feature extraction. Convolutional neural networks are often used to classify images. While we can use them with almost any data type, images are the simplest for explaining how a CNN works. This is the captcha that we're trying to crack. So convolutional neural network ana amfani da su wajen gane hotuna, saboda yawanci abin da aka kirkire shi kenan da shi. Sai dai ba iya hotuna ba, za ka yi amfani da kusan kowane irin data type, imma text ne, imma audio, imma video, imma PDF, any type of data type kamar yadda suka ce anan. Sai dai kuma hotuna din ya fi sauki domin a yi amfani da su. So a wannan matakin kuma za mu yi kokari mu solve wannan captcha din wanda muke kokari mu hakin. So kun ga misalan captcha, na san kun taba ganin wayannan yawanci idan kun yi login zuwa wani website, bayan kun shiga email ɗinku da password za su tambaye ku solve this recaptcha ko kuma captcha kawai. Okay, since we're using a CNN to crack captchas, let's use a single letter in the captcha as our image. So tunda muna amfani da CNN domin mu cracking din captcha din, bari mu amfani da harafi kwaya daya a matsayin captcha image mu wanda shine letter 4, wance number 4, image representation. The first question to answer is, how does the CNN actually perceive this image? The simplest way for a computer to perceive an image is as a 2D array of pixels. A pixel is the smallest area that can be measured in an image. Together, these images are what creates the image. A pixel value describes the color that you're seeing. There are 2 popular formats for pixel values. Akwai RGB, then akwai grayscale. So image representation. So like ta yaya ma CNN za ta iya fahimtar wannan hoto din, misali ta yaya za mu ci computer ko kuma program iya fahimtar wannan hoton. So hanya mafi saukin da za mu iya cewa computer ta fahimci wannan hoton shine ta amfani da 2-dimensional array, shi ake kira da 2D, 2-dimensional array of pixels. So kalmar nan na pixel zan dan muku bayani game da ita. Shin kun san ya ake hoto yake zama hoto? Kun san menene yake forming hoto? Pixels, millions, thousands, hundreds of thousands of pixels sune suke forming hoto. Bari na ba ku misali. Duk wani hoto da kuke gani yana dauke da dot din shine muke kira da pixels. Okay, dugu. So wani dugu za ce wannan ana so kala ta fito a wajen shi, wancan kuma ba a so dugu ta fito. Bari na ba ku misali. Akwai static hoto wanda yawanci TV za ku ga yana yi, in misali ba kamo channel ba, in ka kunna TV za ka ga wani su dugu. Wayannan su muke kira da pixels. So za ka iya irga su. So they are uncountable. So kowane hoto ko video yana dauke da thousands da kuma millions of pixels, wayannan dot. So wayannan dot din su ne suke forming wato ainihin hoto ko kuma video. Kamar yadda suka ce, together these pixels are what create the image. A pixel's value describe the color that you're seeing. Value din pixel yakan dauki kalan da muke gani. Saboda haka akwai format na pixel kwaya biyu. Na farko shine RGB, wanda shine red, green, blue format na color, sai kuma grayscale. RGB shine a cikin wannan maybe nau'i na pixel, suka ce the pixel is represented by 3 numbers from 0 to 255. Pixel din yana
dauke da nambobi kwaya uku daga 0 zuwa 255 bai ma'ana zaka iya samun 244 ko kuma 233. So based on this, wanda suke bibiyo mu game da Python programming, more especially ko ce web development, HTML, mun yi magana game da RGB kuma mun ga yadda ake twisting wayannan nambobin from 0 zuwa 255. Misali red, wayannan RGB din su ne za su iya form kusan kowace kala da kuka sani. Ja da green bi ma'ana kore kenan, sai kuma blue shudi, right? So wannan shine RGB. Da wayannan RGB din aka yi twisting wayannan numbers din, kowane let's say red sai a bashi 25, green sai a ce let's say 100, blue maybe 220. So wannan in ka sa wannan value din zai canza maka, za ga wata color ce ta fita a ciki. These three numbers describe the intensity of the red, blue and green color of the pixel. So kamar yadda na yi magana ne ana. So suka ce kuma akwai gray style. The pixel is represented by a single number from 0 to 255. 0 means the pixel is fully black and 255 means the pixel is fully white. Any value in between is a shade of gray. So an ce gray shine kaman shi ba fari ba kuma shi ba baki ba, like ban san amfani da shudi. So like abinda za ga shi kama ce shi ba fari ba baki ba shi da wata kala an dai ba wayannan ba. 0 shine mafi zama bakin da zai kasance, sannan 255 shine mafi zama hasken da zai kasance. Duk wani abu da yake tsakanin wannan biyun to zai kasance wato ainihin fari kenan, ko kuma shi ba fari ba shi dai ba baki ba. To represent the image as a 2D array, we start at the top left of the capture of each pixel kamar yadda muke gani. Wannan misali ne suka bamu, misali nan muna da capture 4. So like looking at this, kun ga inda CNN din za ta fahimta, bi ma'ana convolutional neural network za ta fahimci shi haka, then zai koma wannan mataki din zai amfani da grid lines. Wayannan boxes din shi muke kira da grid lines a hoto. To kowane hoto zai je forming dot nan har sai ya fitar da inda kololin nan suka yi appearing. So kun gan shi haka like that, kaman 4 ne haka, sannan gashi nan kaman 4. Then finally the representing using wancan wato ainihin range 0 to 255. So convolution, there are 2 steps in CNN features extraction process that are performed as many times as needed. So please, you can read everything here, it makes sense so that you understand more. So wannan misali ne na kowane grid da kuma pixel, pixel yana karkashin grid lines shine wannan layukan da muke gani, then kowane cell muna kiran shi da pixel, dot kwaya daya kenan. So let me just stand that kadan domin mu fahimta me suka ce. The kernel matrix is a smaller 2D array that tells us where in the image we are currently creating our summary. This kernel slide across the height and width of the image to create a summary image. Take a look at the animation below. So misali suke mana with this. Okay, so as you can see from the animation, we start at the top left of our image looking at the smaller 2x2 section. We then calculate the summary by multiplying each pixel with the value in the kernel. These kernel values can be set differently for different feature extractions, and we are not limited to a single run. The values of this kernel are usually randomized at the start and then update as the network is busy training. We say that each kernel run will create a summary slice. As you can see from the animation, by sliding this kernel across the entire image, we can create a smaller summarized slice of one image. There are a couple of reasons why we want to do this. Na farko shine, as mentioned before, we can create a neural network that take each pixel as input, but this would be an incredibly large network without improved accuracy. So now, if we calculate a feature in one location in our image, then the feature should be just useful as feature calculated in another location of the image. So wannan suna magana ne akan wannan representation da muke gani, kaman wannan shine kernel da maybe za mu iya amfani da shi ta hanyar amfani da CNN, bi ma'ana convolutional
neural networks, za mu iya kirkiran grid lines sai kuma mi testing ko kuma sorry wannan shine ainihin let's say capture din. Then we can create something that can ping both section anan tun daga sama the pingin idan ya samu maybe let's say based on guess da yayi ko prediction da yayi ya samu abin da ya zo daidai a ciki zai iya maybe a saving nashi then ya ci gaba da searching based on category ko based on some certain wato ainihin space da muke gani ana. So we perform this summary creation with several to create several slices that are then sent to the next step of our CNN feature extraction process. So pooling. The second step performed in the CNN feature extraction process is pooling. Similar to convolution, the pooling step aims to further summarize the data using a statistical method. Let's take a look another look at our single slice and how a max pooling will provide a summary of the maximum data. So just kaman wato ainihin abin da suke a baya convolution kenan. Pooling yana taimakawa wajen summarizing din statistical data din nan, bi ma'ana yana kokari ya like in this case duk wayannan abubuwan da nake karanta to summarize it in short. Za mu kirkira machine learning algorithm ne wanda zai iya detecting capture a cikin hoto. So we are focusing more on hoto now ta hanyar amfani da CNN convolutional neural network. So abu na farko shine convolution, sannan abu na biyu shine pooling din. So bayan kayi convolution kayi testing wancan based on specific grid lines, kayi testing akwai wannan values idan akwai bi ma'ana yana daukan pixel kenan. So duka wannan dai muna magana akan hoto da kuma yadda za ka yi capturing abin da yake jikin hoton shi. So pooling shi kuma yana taimakawa wajen summarizing, yakan dan takaice maka abin da yake iya gani based on hoto kamar yadda muke gani single depth slice wannan kernel ne bai ma'ana sample ne na hoto don max pool with 2x2 filters and stride 2 like kamar yadda muke gani. I don't know what this is doing. Well, let's just continue to see what it does. So you can read everything here, fully connected layer. So I think a nan matakin zan koma can sama mu danna akan start machine domin mu fara wannan machine din, saboda haka kuma zan yi full screen saboda dinga gani da kyau. So let me scroll down. Muna da aiki kwarai da gaske a sama, kada kuma ta yanzu muna kokarin mu fahimci wani concept ne game da wayannan challenge. So fully connected layers. Now that we have our feature, the next stage is really very similar to the basic neural network structure that we use back in the introduction to machine learning tasks. We'll create a simple neural network that takes inputs, run them from the hidden layer, and then finally provide an output. This is called the fully connected layer portion of the CNN. So kamar yadda muke a baya kun ga cewa mun yi amfani da wato ainihin what is that? There's something I saw that is very important. Okay, so a baya kun ga yadda muke karban bayanai a matsayin input, sannan mu boye su. Kun san layer uku ne, akwai wajen karban bayanai dan, sannan akwai hidden layer wanda mu ba mu gani, inda anan ne ainihin neural networks din yake faruwa. Then finally muna da output wanda shine sakamakon da yake dawo mana da shi. So wannan yakan kasance shine a full connected layer na CNN. Okay, so bayan nan next stage ko next layer shine classification. So we need to talk about the classification portion of the CNN. This is the output layer. So wajen classification shine kaman sakamakon mu kenan duka bayan yayi wancan abubuwan. So I don't think we'll be reading everything here. And it's very important ku karanta saboda anan ne ku fahimci kusan komai da komai da ake magana akai. Training our CNN, let me train shi wancan convolutional neural network din. Now that we have converted the basics, let's talk why. So please, you can read everything here. I don't need to go through that. In order to crack captures, we'll have to go through the following. Kafin ai cracking kowane irin capture ko kuma recapture, kana buƙatan ka tafi zuwa ga wayannan matakan abubuwa guda
shidan nan da muke gani. Na farko gather captures so we can create label data, sannan label the captures to use in a supervised learning model. Na farko dai kana bukatan ka tattaro bayanan da kake so kai capturing. Okay, so sorry, za kana bukatan captures din da kake bukata kai wanda kowanne zaka yi labeling din shi, wannan shine kaza, wancan shine kaza, wancan shine kaza. Bayan ka yi labeling din su, zaka yi labeling su kansu capture din domin kowanne a bashi wani bangare zai yi. Okay, sannan zaka train wannan capture cracking din, bai ma'ana tool din da kake hadawa zaka train shi based on available bayanai din da ka bashi. Daga nan zaka yi verifying kuma kai testing capture cracking din ta hanyar amfani da convolutional neural network. Sannan akwai zaka yi exporting and host the trained model so we can feed it captures to solve. So bayan duka ka train shi, zaka kuma kai hosting, zaka yi ƙara gwada shi a zahiri kenan, ka saka shi ya fara aiki a inda kake so ya aiki. Sannan create and execute a brute force script that will receive the capture, pass it on to be solved, and then run the brute force attack. So zaka saka shi ka hosting din shi dinga brute forcing ko da yaushe in ya samu capture zai wato ainihin nuna maka cewa wannan yayi cracking nashi da sauransu. Step 1 out of 4 are quite taxing, so we have already been completed for you. So ga yanan dai sun bamu. Na farko suka ce to do this you have to start the Docker container in the terminal window and execute the following commands. So na farko, how do we do that? I think za mu bude terminal ne, zan yi control C, then I think akwai terminal anan za mu bude ta. Idan muka bude ta za mu yi control V din wancan command. I don't think ya kwafu, but yana cikin clipboard din mu. So I'll be using a single wannan anan, so zan yi control V din shi. I think what? Oh, ya kamata in kwafe shi anan, zan ce control A control C, yanzu na kwafe shi, then I can paste it control V here. Hello, control V, what? Control shift B, control shift V. Okay, enter. So let me just quickly me running wannan commands din da suka ce me running. So ba lallai muku bayanin komai da komai abin da yake ba, amma ku sani Docker container ne wanda yake baka dama ka yi run isolated environment. Kana so ka amfani da wasu tools din, zaka iya killace su kai run din su a cikin Docker. So Docker run zai maka running din Docker kuma ya fara maka Docker, sannan tag D tag V, sannan ya save din shi a /tmp/data column/tmp dir/ kaza. So I don't know what everything is doing there, amma dai na san Docker container ne wanda yake a killace, yake baka dama ka iya running din wasu specific abubuwa. Wannan suka ce this will start Docker container that has a TensorFlow and AOC already installed for you. So wannan zai fara Docker da kuma wani library da ake kira TensorFlow. Wannan TensorFlow din is a library da ake amfani da shi a machine learning, yana taimakawa kwarai da gaske. You need to connect to this container for the next few steps. First you need to find the container's ID with the command this. So zamu ce docker ps. I think let me just be writing some, ba komai zamu dinga copy and paste ba. I think we need to docker wato nmps. PS yana nufin process. So docker process zamu ga wani process ne yake running. So ga status, ga ID, sannan sorry port, sannan akwai name. So na farko akwai container ID wanda shine wannan. Muna da image wanda shi ID wanda shine image shine wannan full, then command shine /jupyter.sh, then created about a minute ago, time din kenan. Sannan akwai status suka ce up about a minute ago, then we have port shine yana run a port 660/tcp. sannan da ƙarshe muna da name Brave David, to ga yana nuna mana. Suka ce to take note of your container ID, run the following command. So I think ba komai zamu dinga kwafa ba. Let's write some things because amfanin room din kenan, saboda wani zuban idan kana rubuta kafi kwarewa ko da a ce baka iya amfani da shi ba. So kamar ni ban taba yake da Docker ba, amma na san me Docker. So saboda haka let me just copy the container ID. Sannan what? Oh my god. So what have I done? Zan ce Docker. So sai dai mun ga typing din zai dauki lokaci, zamu ce Docker
exec akan tag it, then we can specify the it shine wannan dinnan da muke gani. Can I copy that? Copy. Ne paste ba zai. Okay, so mun saka id din sannan suka ce mu sa /bin bash /bin/bash. Okay, zamu danna enter. So yanzu kai tsaye yayi suka ce this will connect you to the container. You can now navigate the following directory for the following step ko kuma for the next steps. So yanzu mun zama root kamar yadda kuke gani muna cikin docker container din nan a karkashin notebook. Inda zan yi ls ga wayansu abubuwa daban-daban wanda zamu iya executing din su within Jupyter notebook ipmb kamar yadda muka gani a baya. Duka wannan Jupyter notebook files ne. So suka ce cd into ocr, akwai folder mai suna ocr kawai. Okay, /ocr, so mu ce cd/ocr dan na enter. Yanzu muna cikin ocr din ls anan muna da abubuwa daban-daban, labeling, labels, model da kuma raw data with training, gathering trained data. In order to train our captcha cracking CNN, we first have to create a data set that can be used for training. Let's take a look at the authentication portal for the headquarter admin. Open this. I don't know, wannan mun bude shi a browser kenan, zamu bude yanci control C, sannan zan saka shi a cikin nan, then I can control V it, then copy shi again, control C, and na copy shi anan, sannan zamu bude browser a cikin the same environment din. Kada ku manta zamu iya yin full screen saboda ku dinga gani. I think bari Firefox din ta bude sai mu full screen. So the reason abin da yasa nake yin shi side by side saboda akwai abubuwan da dole sai mun naga copy and paste ne from right to left ko from left to right. So let me just open full screen saboda mu gan shi da kyau. Now, so yanzu zamu ce zamu je wannan address din a browser in the VM and you will see the following authentication page. Za ga wannan page din sign in kamar da gashi nan ya bayyana muna ganin shi ana. Sign in to continue using password, sannan akwai captcha. As you can see, the authentication portal embeds a captcha image. Akwai captcha image ana. We can get the raw image using a simple call command from the normal window terminal. So kai tsaye bayan na bude browser din ga nan kuna gani abin da yake kai mu zuwa shi. So sun ce mu je port 8000/ mi call akan yi, right? So let's go back. Ina terminal da mu take? Na saba sabon session na bude. Okay, that is not what I need. Ko kuma yi sabon session ne, normal terminal window. So let me just run it here. I'll check call akan http :/hqadmin.thm:8000 :800 then slash, right? So zamu danna enter. Bayan mi call kun ga ya dawo mana da abubuwa daban-daban. Akwai base64 as we can see, encoded string. So in output you will see the base64 encoded version of the captcha. So kun ga base64 din zamu iya decoding kenan, right? So we can write a script that will download this image and then prompt us to provide the answer for the captcha to store it in a training data set. Za mu iya rubuta code wanda zai dinga downloading din wancan hotunan bi ma'ana base64 encoded equivalence kenan. Bayan ya yi downloading din sai kuma ya dinga muna storing shi domin mu train wannan machine code din da muke hadawa. So using the following command in docker container, mu je mu ls tag alh raw data / data set. So ba wannan terminal din ba, I think muna da wata terminal din wadda take a bude. So let me just go to that full screen mode saboda sai mun fa ganin komai da komai. So a cikin browser din, let me minimize this, then let me maximize this. Can I zoom? Control enter.
okay, suka ce mi ls lah akan wani slash data raw data slash data set. So zamu ce ls tag alh ko kuma lah duka ɗaya ne, lah akan raw data slash data set. Na danna enter, wannan zai lissafa mana duka abin da yake cikin folder ɗin ta raw data, bi ma'ana wannan folder ɗin kenan. Sannan a ƙarƙashin ta akwai wata folder mai suna data set. So har yanzu bai buɗa mana ba, amma ga nan kun ga yana lissafa mana abubuwan da suke ciki .png duka da gasu nan. So it means using call command an yi downloading captures da yawa, gasu nan muna gani. So creating the training data sets. Next, we need to create a training data set in a format that AOCR can use. This requires us to create a simple text file that lists the path for each capture. So za mu je folder labeling, sai mu ce cd label slash train.txt. Bayan nan sai mu running wannan. So let me go back. But f1. So za mu ce cat labels slash training.txt. I'm ce cat labels slash training. Is it label called labels? Kuma akwai s slash training.txt. Is that it? Then mu danna enter. Okay, so duka gasu nan ya bayyana mana su. Wannan files ne daban-daban da suke dauke da capture din. Once we have our text file, it has to be converted into TensorFlow record that can be used for training. Za mu convert din wancan wayannan files din daban-daban zuwa TensorFlow ta yadda za mu amfani da shi sai mu train wannan model din. So domin mu haka shine suka ce mi run in AOCR kuma akan dataset.labels slash kaza kaza zuwa TF records. So let me see, can I type this? Kuma let me just copy this, Control C, then I can paste it inside here. Then Control V, and then from here in Control A, Control C again. Now copy so I can paste it straight into my terminal. Control V. Oh, sorry, ya kamata ya kasance Control Shift V ne. Okay, so now I'm gonna enter. So when I'm gonna converting from that training.txt data zuwa TF record, bi ma'ana TensorFlow record. So kafin ya gama zamu dinga ganin shi a nan yayin da yake, right? All right, so as mentioned before, this has been done for you and installed in the labels directory. We have created two data sets. Na farko akwai training.txt, akwai kuma train.tf.yyy. So kuma yana ba mu error somewhere. Okay, so riga da sun mana amma dai as they see yana ƙarƙashin label, so we don't know. So training the CNN, yadda za ka yi training aka ce cd labels and ka yi recording wannan tf record ɗin. So let's do that. Control A, Control V, then Control A, Control C. Now copy it, and I can go back and paste it right into the terminal. There I'm under Control Shift V, and I'm gonna enter. Okay, so now I want the result command again with basics abubuwa game da CNN. So training will now begin. Bayan duka mai wannan gashi nan kamar muna da wato ainihin CNN nan gashi nan kuna gani yana traina mana shi ya fahimci wancan captures din ta hanyar gano duka abin da suka kunsa with that pixel RGB stuff with gray style and everything. So yana train starting the training process as we can see using TensorFlow. Oh my god, shuffle buffer killed or filled. All right, so now once the training has completed a couple of steps, stop it by pressing Ctrl C. Let's take a look at one of the output lines from the running kada kada kada. So
za mu duba output din guda daya, za ga ina samun root info loss blah 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 policy kaza 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 kaza. So kamar yadda muke gani gashi nan one of these, it can be anything here. So loss perplexity da sauransu, we don't need to do everything. AOC testing training tips. Okay, you can now test the scene by running this command. So bayan duka scene ta gama train mana shi, zamu kafa wannan command din AOCR test akan testing.tf records. So kada ku manta sun ce zamu iya control C din wannan saboda da zarin ya fara wannan abun ya fara trainawa kenan. So demo ka bashi yana demo zai ƙara ƙwarewa saboda ka bashi train mai kyau. So zan danna control C domin terminating, I can hit enter. Maybe that is okay. Can I do control L? Okay, good. So zan iya bari pasting command din a cikin clipboard now. Then control A, sorry, no, control A, then control V. Ko bai kwafu ba ne? Okay, da duka alamu bai kwafu ba. Wannan za mu kwafa, control C. And I can go back in there. I can say control A, control V. So now I can control A, control C again. Close this out. Then control shift V. The one in pasting that I can hit enter. Wannan kai tsaye abin da zai shine zai nuna mana sakamako. Ko kuma still yana ƙara tana mana shine as expected. Okay, abin da muka train na ne a baya gashi nan. So to test it now, once a couple of testing steps are complete, you can stop it once again using control C. Let's take a look at 2 lines. So yana muna train shi, idan ya gama zamu iya control C domin mu dakata. So please, you can read everything hosting our CNN model. Yeah, let me hosting the one convolutional network and network. Now that we have trained our CNN, we need to host the CNN model to send captures through our brute forcing script. For this, we'll use TensorFlow server. So once the CNN has been trained, we can export weight of the different nodes. This allows us to recreate and train create the trained network at any time. Any export of the trained CNN has already been created for you / directory. So like let's just run this a chicken docker container. I'm going to control C, right? Now we can open the clipboard, then you control A, then clipboard, control A, control V, then control A, control C. More regard the clipboard, right? Then we can stop that. Since I'm here, control C, control C. Okay, then control L to clear the screen, control shift V to paste what we copy, then hit enter. Wannan zai mana zai shiga directory din OCR. Bayan ya shiga sai kuma ya kwafa mana wani folder mai suna model, ya sa mana ita a temporary directory temp.dir a cikin wancan docker container din namu. Bayan yayi haka, we can see docker ps. We can use exit command domin ka fita. If you reuse docker ps, you get another id, docker kill container id. Okay, so once that complete, you can exit the docker container terminal using the exit command. I think mun yi haka, so suka ce mi exit. Can I type exit ana? Hit enter. Okay, mun fita yanzu a docker din. So we can say docker ps don mu ga process din. A yanzu process ɗaya ne. Gashi nan muna ganin id din with the image name da sauransu. So you can say docker kill this id din. Okay, can I do up okay docker kill process id din fd 911 and 773b0f. Okay, I'm gonna enter. Okay, so I'm going to docker ps. Shin akwai wani process again? Okay, ba mu da wani process da yake running again. So now we can run this command fully. So I think it's now time da mu dinga copy and paste kawai, because time is against our side. Control A, Control V, Control A, Control C.
sannan za mu iya control V direct anan, control V, oh sorry, ya kamata control shift V zai mana pasting komai da komai. So let me do it in full screen mode saboda ku gan shi. Na yi pasting, zan danna enter, enter. Wannan zai mana running din shi slash port 8501 with everything here. So this will start a new hosting of this OCR model that was exported from the AOCR training Docker container. We can connect it with this. Za mu je mu bude local host port din nan slash v1 slash model dot a cikin browser namu kenan. So let me just copy this, control C, then za mu koma cikin. If you could remember, browser ɗin abu da take za mu yi minimizing nata. Wannan sabon terminal ne, let me close that. So I can open Firefox. Okay, so za mu buɗe sabon tab. So amma kafin nan, let me paste wanda muka kofa anan, control A, control V, control A, control C. Then we can type that straight here, control V. Okay, so now I'm gonna enter. Alright, and I downloaded the error. I don't know why. HTML malformed the request a cikin wannan. So let's take a look at me secretary. Now we're finally ready to help Macine regain access to the headquarter admin. So brute forcing the admin panel. We are now ready for our brute force attack. So I don't know. A wannan model in da suka ce mu je v1 with this OCR ya da mana da error malformed request get akan wannan. So does that mean bai bude ba? I don't know why. So let's assume inda sama na zama ga error ba ko wani abu, let's assume komai da komai yayi ana. Or is it because ba mu ce http :/ localhost port 8 kaza kaza akan OCR. Let me hit enter one last time. Okay, so all right, so yanzu bayan mun OCR mun train yadda ta binga gano mana capture din can, ya kamata mu kirkira abin da zai dinga mana brute forcing. So an yi amfani da Python wajen hada script kamar yadda muke gani, import request, import bs64, import json from bs4, import beautiful soup, wanda ana amfani da su wajen web scraping ne ga wanda maybe suke bibiyan mu game da Python videos da muka yi. Mun dan yi video game da request da kuma beautiful soup. Okay, na ji bs64 ne da kuma json ba mu taɓa yin video akai ba. So aka kirkira variable admin with empty password list, sannan a website URL shine HQ admin a port 8080, sannan model URL wanda shine model din wanda muka hosta yanzu, inda muka train wannan machine learning din da zai dinga detecting ko kuma iya taimaka mana wajen gano capture challenge. So with open password.txt in read mode, like wannan muna amfani da context manager ne wajen bude wani sabon file da zai karanta mana as word list. Lines is equals to word list.readline. Wannan zai karanta abubuwan da suke cikin content din wannan file din layi bayan layi. For line in lines, a kowane layi na cikin wancan layi din, password.append line ya mana replacing new line with empty string. So ya mana append din password, kai kuma ta password list din ma sama empty ne. So saboda haka in ya gano password zai saka mana shi a cikin list, sai kuma ya replacing duk inda ya ga sabon layi bi mana space kenan, new line character da empty space. Wow, Python is beautiful. Access granted is equals to false, one variable ne, sannan count is 0. So with access granted equals to false and count less than length of password, password is equals to password count. Wow. So bayan nan sai kuma ya requesting using the request library using request.session, wanda zai kirkira maka session mai zaman kanshi. Sannan session that gets website URL
wannan zai tafi zuwa URL inda aka yi provided wanda shine a inda captcha din mu yake. Sannan zai amfani da beautiful soup wajen parsing din content din da suke dauke a cikin wannan site din ta hanyar yayi relocating din wasu specific abubuwa. Misali anan shine zai yi finding din image tag a cikin wannan challenge a cikin wannan din sorry wajen da akwai image. So inda zamu yi control U mu ga view page source zamu ga tabbaci akwai image a nan wajen. Let's try that. I'm going to control U. I don't know whether that will work. Okay, awesome. So wajen captcha din za ku ga img tag ne a wajen inda za ku sa ido da kyau. Can I control F akan img? Awesome. Not this one. Do we have any other one again? Okay, so kun gan shi image source wannan tag din zai mana finding with beautiful soup, sannan kun ga B64 din nan encoded string. All right. So abinda wannan code yake kenan. So bayan ya nemo image tag din nan zai mana splitting din shi into at the index of 1. Bi ma'ana zai dauko iya abin da yake dauke a cikin database din kun ce B64. Muna da index 0 wanda shine I don't know what it is. So amma B64 din nan kawai zai koma mana. So building JSON request to send the captcha predictor. So zai amfani da model data wani dictionary ne with signature name da kuma inputs wanda zai saving din su kai tsaye a cikin JSON. So bayan nan zai mana posting din duka wannan abubuwan da ya samu with the JSON data and the model URL. Sannan ya converting din shi zuwa JSON, bayan ya converting sai kuma ya predicting din output da kuma probability, bi ma'ana yanayin sakamakon da zamu samu da kuma yanayin aukuwan wani abu da zai iya bayyana a cikin wannan sakamako din. Answer din shine zai mana predicting output with the output as we can see. Sai kuma mi testing. If probability is less than 0.90, idan cinkan abin da zai cin kuma na cewa wannan fa yayi cracking din shi ko kuma wani abu makamancin haka yana ƙasa da 0.90, so ya ce mana cewa prediction probability too low, not submitting captcha. Bi ma'ana ya mana printing cewa wannan fa yayi ƙasa ba za mu yi submitting din shi ba, sai kuma ya continue ya ci gaba har sai ya gano wanda yake da is too high, is greater than this value. So otherwise website data ya mana capturing username da password with the captcha answer da kuma submit query. So bayan nan zai mana posting din shi zuwa data web, sannan ya ciro mana iya text din da yake ciki. So a gargashin wannan zai testing if incorrect captcha value supplied in response. Idan ya gano mana incorrect captcha a cikin wancan da yake kokarin ya mana cracking, ya maka printing incorrect. Haka zalika bayan nan yayi continue kawai har sai ya gano maybe correct. So suka ce kuma a leave idan kuma ya kasance incorrect username or password in response, ya mana printing an invalid pair username da user din with password da kuma password din count +1 mai irga ya mana incrementing value na gaba. So else ya maka printing access granted username password da kuma okay ba captcha din anan. All right, so this is very interesting. So kudin abin da yake yi kenan. Let's dive into what this script is doing. Na yi bayani kusan komai da komai. So let's run our brute force attack wanda zamu iya samu shi anan. Zamu ce control C. We can go back to the virtual machine, go back to terminal. In a terminal in take ne. All right, so I can control C out of this. Hello. Oh, sorry, wannan shine take running wannan demo. We need to open a new terminal. Allah ya sa bai fita ba ma. Okay, ga one terminal on some. Control Shift Enter. Let me zoom that. Okay, so let me copy ko kuma in ce bari ne paste abanda na copy. Control A, Control V, Control A, Control C. Then I can do Control Shift V kuma in paste. Zamu danna enter. Brute force file ɗinmu ya fara. So wannan zai shiga cikin directory desktop brute force, sannan oh my god ga yana muna ta samun invalid pairs. So if it is too low zai ce mana is too low, if it is
inda ya samu zai ce mana prediction kaza kaza, access granted. So ga password mun samu. Really not gonna guess this. With the username admin, then kuma password din shine really not gonna guess this. So that is awesome. Mun samu only password, really not gonna guess this. So with this, suka ce conclusion. In this task, we have shown how machine learning can be used for red teaming processes or purposes upon. So as demonstrated, how we can create custom scripts to perform tasks such as brute forcing the authentication of a web application. All we need is a spark of creativity, while we could have taken a pre-trained model such as Tessa, Kawai, OCR, blah blah blah. So now it's time for us to answer some questions. What key process of training a neural network is taken care by using CNN? So I think in order to solve this, what is the password that McGrady acquired in the admin portal? So password nation not really not gonna guess this. Let me grab that. But no para answer ta bai bai. Saboda ban san wani abu ya bace, so zan yi right click. Can I right click this? Can I say copy? Then saka shi a cikin clipboard. Okay, then you control A, control C. Sorry, control A, control C. And can I paste that acha? Where is the place? Control V, submit. Awesome. So answer mutai daidai kamar yadda suka ce, what is the password for the McGrady set on the HQ admin portal? Wannan shine password ɗin da wannan mugun McGrady din ya saita mana. So bayan nan suka ce, what is the value of the flag that you receive when you successfully authenticate? Wannan zai kasance daga baya ne bayan mun shiga site din. So let me go back. Za mu yi amfani da dokumenta na kuma password din zuwa yanzu. So za mu buɗe browser din nan, mu koma wannan port 8080 din nan idan ba ku manta ba. I think I don't know kullum wannan. So username is admin, password is control V. Not really gonna guess this. Ba ruwan da capture din. I'm gonna sign in. Don't save. Incorrect. Oh, what? Okay, so let's try the captcha. Paste the password. Captcha then is 31. Is this 776? Sorry, 37. Oh, 37776. I guess sign in. Access granted. So ga flag na mun samu THM captcha can hold me back. So let's control right click akan wannan. We can copy. So abin da yasa yau muka fara an san ta bai saboda wancan muna buƙatar sai mun koma cikin notes mu. Let's just solve this. Control V. Then submit that, which is also correct. Awesome. So what of the shelf CNN did we use to train the captcha cracking OCR model? So wannan sai mun kuma cikin note. I think we are done with the machine now based on abinda muka yi. Duk wani abu da muka a nan zai kasance a sama ne. Amma kafin nan, let's go up a little. Bari mu fara daga tambayan farko. What key process of training a neural network is taken care by using CNN? In a control F, can I look for process? Feature extraction process. So answer mata ya kasancewa feature extraction ko kuma sparse interaction. Okay, so na amfani da control F ne, gashi ina nemo duk wani abin da ya shafi process. So let me copy this. Maybe ita ta iya kasancewa a answer mu. So wannan zuwa wannan sata amsa ne based on tambaya, abin da ya bayyana cikin tambaya sai ke searching kawai. Can I control V that? Submit. Sparse interaction. Ya ce mana ba shi bane. So let me control F again. I'm then enter process feature extraction. Let me
it can be feature extraction, but zamu gwada shi shima feature extraction. Okay, muna da what again, the appears sparse interaction, feature extraction. Yawanci feature extraction ne yake bayyana, feature extraction. Okay, so let me try that. I'm gonna feature extraction, then hit enter, which is correct. Kamar muke gani. So suka ce, what is the name of the process used in the CNN to extract the feature? What? So yanzu bari ne amfani da kalmar control F akan extract. Ita kuma sau nawa ta bayyana. Extract feature that can be used to train the garbage. Why? So we use the garbage in, garbage out principle. Okay. Feature extract on process as a part of the network itself. So feature extraction, let me scroll down. Do we have anything? Feature extraction. Under it, the what do we have? Image representation. Will that be? That is another thing on its own. So we're gonna go format in the amsan take kafin mu kai ga mun amsa. What is the name of the process used in the CNN to extract the feature? I'll scroll up a bit. Me sunan CNN model din nan wanda ake amfani da shi wajen extracting. Well. How? Training our CNN fully connected layer. Is it classification? Can be classification. Pooling, akwai kuma convolution. Okay, there are two steps in CNN feature extraction process as many times. Convolution shine na farko. Okay, so our answer is going to be convolution. Okay, so that is how you search for that. Check convolution, which seems to be correct also. So you are now left with two answers. What is the name of the process used to reduce the feature down? Reduce the feature down. So what is the name of the process used to reduce? So when control C akan control C or control F akan reduce, zamu ga aina ita kuma ta bayyana. So nawa ta bayyana? So ita kuma ta bayyana so biyu ne kawai. So since convolution suka ce extraction, we want to reduce the size of the input. Images are severally thousands pixels, blah 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 blah. So we can summarize. Therefore, we perform a convolution to summarize the image. To do this, we macro by calculating the summary matrix, blah 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 blah, 2D array. So pooling, will that be? Let's try pooling. Okay, pooling is also correct. So now, what of the shelf CNN did we use to train the capture cracking OCR model? What of the shelf? Off the shelf. Can I find this word? Control F. Off the shelf. So no tabayana. Kama ita tabayana ana to train the capture cracking OCR model. So let me Control F akan one. Control F akan capture cracking. Maybe we can get something above. Okay, so me I'm finding the capture 222. Okay, Control C. I'm going to package capture cracking server. If you're interested in understanding how this works, you can do this. So come on, I'm finding the attention OCR. Sorry. Okay, attention OCR. Attention OCR. Control C. So that is that.
very interesting. Attention OCR, control V and hit enter. Awesome. So mun riga da mun kammala wato ainihin wannan challenge na machine learning, as you can see. So yanzu ba mu bukata zamu iya terminating din machine, amma mu dinga zamu iya taimaka musu mai closing komai da komai, right? So we can close this tab, and so also what is this software updater is running, time 2 is running. Zamu iya taimaka musu is good. Kan kulle duk wani abu da ka gama aiki da shi. Wannan control C C C baya yi, control Z Z Z ma baya yi, control D D D baya yi. Alright, so let me just terminate the machine kai tsaye. Alright, so having said that, wannan shine day 16 game da machine learning. Mun ga yadda ake amfani da machine learning wajen wato ainihin cracking din captures ko recaptures. Okay, ina fatan kun koyi sabon abu a cikin wannan bidiyon, sannan kun samu value a ciki. Da wannan insha Allah mu ce idan kuna tambaya ko wani karin bayani za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section din wannan bidiyon, ko kuma cikin description inda muke barin social networking handles din mu. Maybe wayanda kuma suke kalla suke samun ilimi a cikin wannan bidiyon, please ku dinga yin sharing domin wasu su ma su ƙara amfanuwa da wannan courses in kun ci da wannan series din. So kada ku manta duk bayan kowane event ko challenge nakan yi keeping track, ko ince nakan keeping notes. Wani zuban sai na gama recording din sai na yi keeping, amma ku tabbatar da ina yin haka. So nakan yi control C a cikin tax din, sai kuma in yi paste din shi anan ta yadda zan ba su amsar su kowane daban-daban. So ba lallai yin haka ba saboda bidiyon ya dauki lokaci kwarai da gaske. So da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.